Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The Reserve Bank of India last Friday announced the withdrawal of Rs 2,000 currency notes from circulation as part of the clean note policy. The exchange process for the same began on May 23, 2023. Team Herald TV conducted interviews with the public about the experience with the exchange process. The public and business owners, however, stated that they have not encountered any issues with the exchange process so far. From 23rd it started exchange. So most of the people are depositing in their accounts. For that there is no limit. Only if they want to exchange, then the limit is 10 notes. It's 20 people. The rest have deposited. And they require any like paper things and all like? No, we just note down their, suppose they have Aadhaar card, Aadhaar number. So far we have not come across people who come to exchange their notes here buying something. That sort of thing has not come so far, mostly GPay and card. And our money directly goes to the bank. If there is even people give us 2,000, we accept it, no doubt. But then through our banking system it's deposit. So there's no problem So far we haven't come across customers coming here to exchange or make benefit of that 2,000 rupees. Regarding 2,000 notes? there's no issue, meaning banks are supportive, so there's no hard and fast rule. They have still time till 30th of September. Okay, so is there like all the works are going smoothly in the bank? Yeah. Everything, yeah. And have you had any issues with the transaction in the shops? No. Were they taking the money, 2,000? No, they are taking it because it's not they are not stopped. So they can still have time to exchange it. ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, डोमिनेशन ले रहे हैं अभी 2,000 का, लेकिन उसके जो भी कस्टमर आता है हम उसका आईडी प्रूफ जरूर लेते हैं. जो भी दे रहे हैं. हाँ, जो भी 2,000 का अगर नोट दे रहे हैं हमको तो हम उसका आईडी प्रूफ जरूर लेते हैं. बिना आईडी प्रूफ के हम एक्सेप्ट नहीं करते. पहले से ही था कि अभी लगवाया है? नहीं, वो अभी लगा है. जैसे जब से 2,000 के नोट अगर बंद हुए हैं गवर्नमेंट ने. People are not accepting 2,000 notes. They want all 500 notes and they are not ready to deposit in the bank also. That is the problem. And if anyone coming here to buy things and if you are giving the 2,000 back, are they accepting 2,000? No, they are also not accepting that. And do they like give you 2,000 rupees notes? We are accepting. We are accepting the notes. But even if you tell them and you can deposit in the bank, they are not ready. Right now. No, our sales are very down. Not Because of the because notes? of the notes only. It is like almost like demonetization. People doesn't understand only that it is 2,000 are illegal tender. Yeah. Yeah, that is the problem. And are you facing any problem in the bank with? No, in the bank they are accepting. They just ask your ID, PAN card or Aadhaar card and they take this. Hoarding or whatever. I mean, this is the general misconception. So people are trying to, give the money to the petrol pumps, give it to shopkeepers like us because they want to offload it as fast as possible. Comparatively, less people are flocking to the banks. Have people come here and Yes. you have done? Yeah. So even if you are buying something for 10 or 20 rupees, people want to give you a 2,000 rupees note. And what kind of problems are you facing with that? Like, if there's any? So we don't have so much of change. So in the past few days, what we are facing is we don't have so much of change to give people. साधारण मनशाकडे 1-2 ची नोट आसतली. शॉप ओनरां कडल्यान आनी शॉप वेंडरा कडल्यान बिजनसमॅना कडल्यान एक भितीचें वातावरण निर्माण जाल्लेलें आहा. एक फियर निर्माण जाल्लो आहा की नोटी आमी बेगीन खंय तरी आमी बँकेन घालतले आनी आमी नोटी क्लियर करून घेतले. पूण सप्टेंबर म्हण टायम दिला सरकारान. पूण साधारण मनशा कडेन 2,000 ची नोट आसतली वो ताका कोण तरी कामाक गेलो आनी तेजे कडल्यान 2,000 जर कोणी ताका दिली जाल्यार तो जेन्ना चलनान नोट हाडटलो शॉपाचेर शॉप वेंडरा कडल्यान जाल्यार शॉप वेंडर ते नोटी एक्सेप्ट करतलो ना हो व्हडलो मुद्दो आहा. जर तर शॉप ओनर जर ते नोटी घेयनात, जर कोणी लेबर आहा मजदूर आहा आनी मजदुरान जर 2,000 चे काम केलें आनी ताका कोणी 2,000 ची नोट दिली जाल्यार शॉप ओनरा कडेन गेलो जाल्यार तो शॉप ओनर ती नोट रिजेक्ट करूंक शकता. ही नोट रिजेक्ट करपाक जायना म्हणून सरकारान तेजेर कडक एक नोटिफिकेशन जारी करपाची गरज आहा.
त्यांच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान सरकाराच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांनी एक प्रेस मिडिया थ्रू एक कायदेशीर त्यांच्या डिपार्टमेंटा थ्रू अख्ख्या गोंयभर तेजो प्रसार जावपाची गरज आसा की कोणा लागीं जर 2000 जे नोटी आहा ते कोणाकूच तेजे रिजेक्ट करपाक मेळपाचे रिटर्न करपाक मेळपाचे ते नोटी चलनान घेवपाची गरज आसतली. ब्युरो रिपोर्ट, Herald TV. Following complaints of alleged coastal regulation zone CRZ violations by RVNL in Dandau, Molo and Welsau, the district collectorate conducted an inspection of the creek in the area on Wednesday. The complaint had been filed by Gonzo Equot GE founder Orville Dorado Rodrigues with Olencio Simoes. The locals demanded that the authorities take immediate action and warned that the village would suffer much before the monsoon period hits, even as farmers usually release the saline water in these months. However, given that the water pathways are blocked, the fields will be inundated soon. ह्या पावसान कितें जाता तें आमकां कांयच सांगो जायना. कित्याक ही सगळी आमचे पांडे आहले त्यो आमचे कालवट आहले त्यो ते सगळे तेणी मोडून उडयले. आतां काम इतलें आमी इन्स्पेक्शन जालें GCZMन क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिलां. इन मार्चांत तेणी एक रिपोर्ट केला आनी इट इज एड्रेस टू मी एक्चुअली टू गोंयचो एकवट की हे माती घायल ती काडपा जाय म्हूण. आतां एक 10-15 दिसांनी हिंगा भरपूर पावस जोरान पावस येतलो मनसून आमगे बाय 8 to 10th जून पावस पडपा आहा इतलो वयतलें उदक कितें हुंय घरांत वचपाचें लोकांना रावपा हुंयचें मातया वखताकू. आमचे हिंगा आमचे मनीस आहाय ते व्हड लिडर आहाय हिंगा आहाय ते म्हणटाय ना हे कालवट हे माती काड म्हूण. आयज तेणीचे रिमार्क केला मामलतदारागे ऑफिसरांचो रिमार्क केला ती माती आज पर्यंत काडली ना म्हूण. सरफेसाच्यान 30 centimeters from the top of the water you can see that there is mud there. Clear evidence that only they did this for a photo opportunity. हे एशको जावपा जायना. लोकांक एशको त्रासांक घायना काय पेपरार चाटाय व्हिडिओ काटाय आनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिताय. हे जावपा जायना. हांव मागता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या MLA बाबा तोनवाज मातशें लक्ष दवर हिंगा कितें जाता तें. हे चोय आतां आयज इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आनी आयज पळयलें जाल्यार रेल्वेन विदाउट एनी परमिशन दे हॅड इनिशियली परमिशन ऑफ कटिंग फ्यू ट्रीज बट ते लॅप्स जाले आनी दे हॅव कट ऑल मँगो ट्रीज कोकोनट ट्रीज जे प्रायवेट प्रॉपर्टी वचोन कातरलेले आसा. आतां ही पोंय पळय आहा क्रीक तेंच्यांनी भरलेली आसा. आतां मुखार गेलो जाल्यार आनी एक दुसरी क्रीक आहा ती मोडून ती आतां ती पळोवपा लागले आनी ही आतां जागो पळय आसा ती एक्वायर कांय जावना. सो हे एडमिनिस्ट्रेशन पळय आसा तें कितें करता. आयज कुट्टाय पळयलें जाल्यार आख्खे जंगल राज जालेलें आसा. गन शूट जाता सगळें चल्लेलें आसा आनी हिंगा आयज रेल्वे जी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी खुद इलिगॅलिटीज करता. सो जेन्ना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज खुद इलिगली करता जाल्यार दुसरे आनी कितें करतले. सो ह्या सरकारान चिंतपा जाय की कितें करता ते कायद्या भितर करचें आनी जे हे पोंय पुरोवन आयज पावस येयल्यार लोकांक त्रास जावपाचे आसा. वेलसांव गांवांत डिझास्टर जावपाचो आसा. सो हांव मागता इवन द डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी टू लूक इन टू दीस अँड सी दॅट जे पळय एन्क्रोचमेंट पळय माती घालून पळय पुरोवन पळय नाला आनी क्रीक पळय भरलेले आसा हे ताबडतोब तेंच्यांनी काडचे आनी उदकाची वाट जी आसा ती फ्री करची म्हणून हांव मागता सरकार. But with approaching monsoon, we are concerned about flooding that is going to happen in our village, because all this way is a water canal that allows the rainwater to flow into the ocean. But with this blockage happening, there's going to be a complete block and flooding is expected in our village. At the same time, we also feel that all of these debris that they have brought into our village is going to flow into our water bodies. This is a very eco-sensitive zone. These rivers and creeks where the construction work is going on, these are very eco-sensitive, and particularly during the monsoon season when the fishermen, because 90% of the area here are fishing community, so during the monsoon season, because it's difficult to venture into the sea, they use these water bodies for their fishing activities, for their livelihood. But because of this destructive activity, not only the livelihoods of all our community going to be affected, but also there's going to be a high threat to the biodiversity. Pandi Shaloli
आनी तिणें उदक वयताले आतां ती पांड पुरोवन तेणी उंची हे केला आनी आतां हें उदक हुंयच्यान लोकांक हे घरांनी आनी हुंयच्यान पावत तें कोणाच्यान सांगूंक जायना. म्हणजे गव्हर्मेंटान हो MLA आहा तो कांय आमगे लक्ष घेयना. MLA कितें पोवन गेला लोकांगे गोराम बुडत जाल्यार. हांव इतलेंच मागता आमगे CM कडेन हें ताबडतोब हें पुरोयलें तें ही माती हें कोच म्हूण क्लियर कोच म्हूण. Kiran Borkar and Caston Miranda for Herald TV. The milk production in Goa is currently insufficient to meet the daily demand of 4.75 lakh litres. Presently, the state of Goa produces 1.60 lakh litres of milk per day with contributions from various sources. Despite the presence of approximately 8,450 milk farmers in Goa who collectively produce 15,000 litres of milk per day, there is still a shortfall of 3.15 lakh litres per day. Milk is being purchased from neighbouring states. The farmers emphasize that milk production in the state can be improved by enabling Goa Dairy to cultivate green fodder and produce groundnut seed cakes within Goa. They have requested that the government consider providing leased land to farmers for cultivating green fodder and groundnut crops. गोंयांत सध्या दुधाचो वेवसाय सकयल देवात आसा वाडना कितें कारण? कारण म्हटल्यार कारण आमचें जे सरकारान आसा पळय ते योग्य म्हणजे तरेचें नियोजन केल्लें ना. कारण आमी पळयता की गोवा डेअरी सारकी आमी पळयता की भितून पॉलिटिक्स चल्लेले आसता. आनी दुसरें म्हटल्यार गोवा डेअरीचे डायरेक्टर आमी पळयता जेन्ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसा ते करप्शनान गुंतलेले आसता. आतां म्हाका सांगा शेतकरी जर वयर सरपाक जाय जाल्यार बोर्ड एंड डायरेक्टरान जे गोवा डेअरीचे आसा तेंच्यांनी योग्य नियोजन करपाक जाय. शेतकऱ्या खातीर बऱ्यो ज्यो स्किमी आहा त्यो हाडपाक जाय. परत दुधाक बरी किंमत दिवपाक जाय, म्हणजे जी रेट आसा ती दिवपाक जाय. आनी अशें आसतना आमी पळयता की फक्त गोवा डेअरी फक्त भ्रश्टाचार जाल्लो हेंच आमकां आयकूंक येता आनी त्या खातीर शेतकरी फाटीं उरता. आमचे कडेन जी वासरां आसा आमचे कडेन गाय आसा जाता तयार. म्हाजे कडेन कॅपेसिटी समज 10 गायची आसा पोसपाची आनी त्याच्या पासून आनी 5 गाय तयार जाल्या जाल्यार गव्हर्मेंटान तेची सुद्दां सोय करून जाय की म्हाजे कडेन ह्या 5 गायचे जायना ते त्या गव्हर्मेंटान घेवन भायरसून ज्यो गाय हाडटा आनी त्या गायचो म्हणजे प्रॉब्लेम जाता. काही गाय दूध दिना, काही गाय म्हयनोभर सांगतात ते डीलचे की 15 लिटर दूध दिता, 20 लिटर दूध दिता, पूण आमी गोठ्यात हाडले नंतर 2 लिटरय दूध दिना. एक वेळ काहीतरी प्रॉब्लेम जाता आसतलो ट्रान्सपोर्ट असल्या कारणान गाय दुखावता किंवा आनी कितें जाता, घोटी घट जाता, असे अनेक नाना प्रकारचे विघ्न थंय तयार जाता. आनी त्या खातीर आमकां भायरसून ज्यो हाडटात त्याच बरोबर आमच्यो ज्यो गोंयांत गाय आसा आमच्या कडेन ज्यो शेतकऱ्यां कडेन गाय आसा त्यो सरकारान घेवन त्यो ऑप्शनाक काडपाक आमकां सुद्दां संदी दिवंक जाय आसली गव्हर्मेंटाक, जेणे करून आमकांय तितूंतसून 4 पयशे मेळटा आसले. कारण काय पोसपाक न जाल्या कारणान कमी रेटीन वाडे ती गाय एकदां पोस कित्याक मारून उडोवंक शकना आमी म्हणून फुकट एक 10,000 वार 5,000 वार म्हणटा. पूण भायरसून जर गाय आमी घेताली भायली जाल्यार 80,000 90,000 अशें सांगतात. म्हणून त्याचो फायदो जावंक जाय आमकां शेतकऱ्यां म्हणून गव्हर्मेंटान एक विचार करूंक जाय की आमच्या कडेन जर गाय आसा, आमच्या कडेन जर पाडयो तयार जाल्ल्यो आसा जाल्यार त्यो घेवन ऑप्शनाक काडपाची सोय गव्हर्मेंटान करून आमकां शेतकऱ्यांक फायदो करून दिवंक जाय अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन विनंती करतां. डिमांड म्हणल्यार कितें जाता एटलिस्ट कितें तरी आनी लोकांक शेतकारांक कितें तरी वाडयतलो जाता. गोवा डेअरी पयलीं सारकी चलोवपाक जाय, तांकां सारकी टायम टू टायम फीड दिवपाक जाय आनी हें ग्रीन फॉडर म्हण आनी हें तें कितें येदी व्हडली आमची जी आहा गोवा डेअरीची जमीन आहा इवन तेणी पासून ते ग्रीन फॉडर रोवन तेंच्यान सुद्दां करूं येता तेन्ना कित्याक. आनी पयलींचे लोक करताले पयलीं सोसायटीन आमी पळयताले थिंगा राजन पासून आहा थिंगा थोडो ग्रीन फॉडर पूण तें कोण व्हरता आनी कितें तें खबर ना. गोवा डेअरीची सिस्टम कशी आहा खबर ना, सोसायटीनी वाट लागली सगळी, सोसायटीचें मॅनेजमेंट बरोबर ना. सोसायटी अफरातफर करता म्हणजे म्हाज्या जाल्यार मतां स्पश्ट मत. कारण आमी तेन्ना आसले तेन्ना 5 जाणांकूच दर सारको मेळटालो म्हणजे कसो 20 रुपया तांकां आनी आमकां 25 रुपया. कारण आमी हें करी न्ही बोवाळ करी असो रेट कित्याक काय म्हणून ताचे खातीर लास्टाक बंद करपाचो गेलो. तितक्यान सुमूल आयले बरोबर आमी परत चालू केलें. सो सुमुलाचे कशें कितें आसा सिस्टम बरी? सुमुलाची सिस्टम बरी आसा. ओके. आनी पेमेंट बीन तेंचो? पेमेंट सारको टायमार. कितल्या दिसांनी असो मेळटा? आतां 10 दिसांनी घालता आमी. आतां हांगा घालना,
पूल मोडलेले आमी तेवटेन. ओके. तेवटे खंय ते काजू? तेवटेन येता घेता आनी वता ते मागीर मापपाचें बी तांचें थंय. ते कलेक्शन करपा येता? ते कलेक्शन करपा येता. तुमकां घेवन वचपाची गरज ना? कलेक्शन बी थंय वचून दिवचें पडटा न्ही तें. पुलाचे थंय? पुलाचे थंय. सो आतां तुजी सोसायटी आहा ती गोवा डेरीची? गोवा डेरीची. ओके. तुका कितें बेनिफीट मेळटा थंय? बेनिफीट कितें आहा काय ना, आतां गायो आसा म्हणून सगळें चलता तेतून, नाल्यार काय ना. सो गोवा डेरी कडल्यान तुका फॉडर कसो मेळटा? गोवा डेरी कडेन फॉडरूच ना जाल्यार. नाच तेजे कडेन. सो तुमचे पेंड मागले पेंड ना, कडबो मागलो कडबो ना. कडबो ते हाडटा म्हणून सांगताले 800 रुपया पोतें. मागीर सांग. सो आतां तुमचे डेरीन फॉडर मेळना फार्मराक? ना ना. सो तुमी आतां तांकां कितें घालता? पेंड भायली हाडटा आमी. तुज्या पयशांची? आमच्या पयशांची. कशी किलो ती? ती तुका सांगूंक शकना. फिक्स रेट आसना ती? फिक्स ना ती. सोसायटीची म्हणटा ते फिक्स आसना. वयर सकयल जाता. आमकां तें ग्रीन फॉडर जावं पेंड कडबा कुट्टी हें जर मेळत जाल्यार आमकां बरें आसता. दूध प्रोडक्शन वाडटलें. पूण जी योजना आसा त्या अंतर्गत ज्यो गायो हाडून शेतकऱ्यांक दिल्यो वयता, ज्यो कोपड्ड्या फार्माचेर, त्यो गुणवत्तापूर्वक गायो आसात काय हाजेर प्रश्नचिन्ह उबें रावता. जर गोंयांत खऱ्या अर्थान जर धवल क्रांती जातली जाल्यार ह्या योजने अंतर्गत ज्यो त्रुटी आसा त्यो पयलीं काडून उडोवच्यो पडटल्यो. आनी ह्यो त्रुटी काडून उडोवपा खातीर सरकारान अधिकारी आनी शेतकरी हेंची एक संयुक्त समिती स्थापन करची पडटली आनी त्या माध्यमांतल्यान ह्यो त्रुटी पयस करच्यो पडटल्यो. ह्या योजनेन कांय त्रुटी आसात त्यो अश्यो. आमी कोपड्ड्या फार्मार जाता तो बाजार म्हणटा, पूण बाजार हो मोनोपॉली जाल्लो आसा. ज्या जाग्यार आमी वयता आनी गायो खरेदी करतले जाल्यार तेजेर हिस्ट्री मारलेली आसा. 70,000ची गाय, 75,000ची गाय, 12 लिटर दूध, हिफर किंवा 3.5 वर्साची गाय, अशा पद्दती हिस्ट्री मारलेली आसा. एक्सपेक्टेड मिल्क 15 लिटर दिल्लेले आसता. पण ती आमी गाय परचेस करून घरा हाडल्या उपरांत ती वियाल्या उपरांत ती दूध दिता 15 लिटर. ती 15 लिटर दूध दिता काय? जर ती दूध दिना जाल्यार त्या गायची किंमत आमी पुरी दिल्लेली आसता. जर ती दिना जाल्यार ते दूध क्रांती जावप खूब मुश्कील जातलें. ह्या माध्यमांतल्यान शेतकरी लुकसाणीन वयता. दुसरी गजाल जावन आसा, जर ह्या योजने अंतर्गत जे आमी शेतकरी आसात तांकां शेतकरी जर म्हणटा जाल्यार कृषी योजने अंतर्गत जे कर्ज दिले वयता ते 7% आसता. पूण ह्या शेतकऱ्यांक साधारणतः हेच कर्ज 11% मेळटा. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीवी. Over the last 48 hours, several cases of theft and crime have been reported in the state, especially at the closed houses and homes of Goan NRI brothers and sisters who are working hard in other countries. Today in our special story, Team Herald spoke to some of the NRI across the coastal state to know what are their views and demand over the rise in theft cases reported at closed homes. Watch. So as all of you are aware that newspaper आसता आसतले तुमी सगळे. आयची हेडलायन्स चोयल तुमी कितकोन हे लोक टार्गेट कोताय जी बॉन घरां आहाय NRI आली ओवरसीज जोड काम कोताय. प्लस हेज्या पयलीं तुमी आचिल्लो आसतलें लास्ट 2-3 म्हयने जाले जे कोण भायर NRI आहाय, कोण जांटेक रावताय, कोण मेलोले नांवांनी, कोण सेल्स डीड कोण एफिडेविट कोण लोकांनी प्रॉपर्टी आपणा नांवां केलो आहाय. प्लस ह्यो बॉन घरां आहाय ती टार्गेट कोताय. सो इज इट रियली वर्थ इट? आमचे जे गोंयकार भाव, आमचे जे शेजारी, आमचे कजन आहाय ते पोटा लागून भायर देशान परदेशान काम करताय. दे आर वर्किंग ओवरसीज टू मेक देयर एंड्स मीट. Everything they live here, their parents they live here, aged parents they live here and they work abroad. And सगळे येता हे भायले कोण आहाय ते येता. गोंया हितून गोंयकारूय आसत, चोर भायले आसत, दुसरे शेजारी गांवाचे आसत, शेजारी स्टेटीचे आसत. पूण आमी कितें ना कितें हें करूं जाय. आमगे सिनियर सिटीजन जे एकले रावताय, रस्त्या वयल्यान भोंवताय, तांकां चेंज स्नॅचिंग जाता. तेज पासून आमी कितें करूं जाय. वी शूड ऑल्सो बी ताका आमकां हे फ्रेंड्सां हाड नाचे हांव मुगेले फ्रेंड्सां हांव अवेरनेस कोता की केन्ना ही सगळीं आमगे शेजराली कजनाली जी घरां बंद आहाय तुमच्या वाड्याचे. सो जस्ट कीप एन आय ऑन दॅट हावज. अननोन पर्सन केन्ना कोण तुमकां दिसती पडटा तेज घरा अशी भोंवलोलो जाल्यार कंप्लेन कराय.
the thefts that are taking place in a village of Lotuli and our neighboring village Kamurlim, it's more because there are so many bungalows and houses that are built by our Goans who are migrated to UK and other places, and their palatial bungalows even kept closed. And the miscreants, and they know that most of the time the gold or valuable ornaments, everything is kept in the houses, and our situation is such that one bungalow may be distant from another bungalow, so without disturbing they can come and break open and rob the houses. Another thing now what is happening is that there are a lot of secluded places and they have done resi of the place and they come on the bikes, and it was happening some time back, but now it is happening more often. It is not the police only to be blamed, but everyone have to be vigilant, since if somebody is seen not from the village and all that, and if he is moving again and again, the beat cops should be informed about it, so that it's like a cohesive action from both, from police as well as the locals. If it is, after all, it is for our Goa. As an NRI from Goa, I'm disheartened to see the number of robbery cases happening every day in Goa. Our belongings, our elders back home are not at all safe. It concerns us. We have come here to make a livelihood, so it is not possible for us to keep an eye every minute back home, in spite of we having security systems. I would please request our state government and the police system to look into this, please, so that our elders and our belongings are safe back. We get them as we have left them behind when we came back. Hi, as a concerned citizen and NRI from Goa and a victim of housebreaking myself, I'm really worried about the recent surge in robbery cases across Goa. It is disheartening to see that as we make a living out here abroad, that our home and belongings are not safe. I wish that the authorities take measures to deal with these robbery cases quickly and swiftly. A story by Inacio Norona with Clinton D'Souza for Herald TV. In a show of frustration and urgency, residents of Shikali gathered and marched to the Public Works Department (PWD) office to address the ongoing scarcity of water. The residents, joined by Punch members, expressed their grievances, highlighting the prolonged period during which water supply has been severely affected. For several days now, Shikali residents have been grappling with insufficient water supply, causing inconvenience to the people. Recognizing the urgency of the situation, they demanded an immediate and effective solution to address the water scarcity issue. Water is a basic necessity of life. Udo naल्या मनीस जेवपाक very difficult. आनी हें सगळें आमगे गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान सजमोन घेवपाक जाय, स्पेशली PWD. आतां रेजना मदीं एरिया पालोटी सायड जावं म्हणटा गोल्डन समीट सायड सकयल एनकरेज आहा थिंगा उदो ना 10 दीस जालीं 11 दीस जालें. हे बारीक घरां आमगेलीं व्हडलीं मनीस आमगे सारके 30-40 वर्सां जालीं फ्लॅटान रावपी न्हू ते धाकटी घरां रावपा लोक आमगेलो सारको. आनी एक एरिया आहा आम तांकां टँकरान उदक हाडून दिताय हरे, बट ते देंवोन सकयल वयर हाडपाकूच तांकां 3 माडी चडोवन दिवपा जाय. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक इवन 1 bucket of water from top to down. So in this case, something should be worked out by the PWD, wherein they give only 1 hour, enough for that particular, give 1 hour supply, but give full flow. The best बारीक bucket भरपाय इल्लेशें उदक दी फोटयताय तेशें करून शेणपण. If the government is really sincerely interested, ते हर नल जल बल म्हणटाय ते खबर आमगे लोकांक उदक पावया पयलें, मागीर चोया तुमगे हर जल कितें म्हणटाय तें. आमी आयज PWD येयल्ले वॉटर प्रॉब्लम हाका, जशें आमचे कॅप्टनान आनी शिकितान सांगला ते रेजिना मदींचे प्रॉब्लम लास्ट 11 days. आनीक मुजो वॉर्ड नंबर 11 आनी लो लायंग एरिया बिलो चिकालीम चर्च, ती कॅनरा बँक आख्खी एरिया लो लायंग एरिया तेंचे पूण हायटीर आसा, तांकां पंप करचे पडटा. आमकां नॅचरल फ्लो, आमकां पंपाची गरज ना, वाल सोडल्यार उदक सगळ्याक पावता. पूण वी गेट वॉटर इन ड्रॉपलेट्स, ट्रिकल जाता, 1 मीटर वयर उदक चडना, पायप हातीन वयर काडलें जाल्यार पायपांतलें उदक येवपाक बंद जाता. सो दीस इज द कंडिशन
आनीक लोक फ्रस्ट्रेट जाला. म्हाका कितलेच कॉल येयले, म्हज्या ग्रुपाचेर कितले मेसेज येयल्यो, आमकां तोंड धुवपा पासून उदक न्हय. दीस इज द कंडिशन लास्ट 4 days दे आर फेसिंग. आनीकूय दीस नॉट ओन्ली अबाउट लास्ट 4 days. आमकां ह्या फाटी मातशे हायटीर तो टँक आसली, गोर मातशे हायटीर आसले जाल्यार उदक चोडना. सो वी आर फेसिंग रियल सिरियस प्रॉब्लम्स अबाउट वॉटर. आनी जशें कॅप्टनान हायलायट केला, आमचे कन्स्ट्रक्शनाक आमकां दिताच ते परमिशनाक. अँड दीस टँक वीच इज देर वॉज बिफोर आय वॉज बॉर्न. एक टँक आहा ती ज्या जाग्यार पंपिंग जाता. सेकंड टँक इज रेजिना मुनी स्कूल टँक which was built when I was in my primary section. So now more than 20-25 years now we don't have new tank, but buildings are coming at a rapid speed. सारक्यो 100-200 फ्लॅट आसताय येत आहे, पूण स्टोरेज उदकाची कांय फॅसिलिटी केली ना. टँक बांदपाचें कांय कोन्न नाय. जायत्यो वस्तू बांदताय आनी जायत्यो गरज ना थिंगा पयशे मोडटाय गव्हर्मेंट. पूण जे घर आसा मेन उदकाचे पायपलायनचे, आतां आमकां जेई सांगतालो थोडी पायपलायन राश जावन बारीक जाले खंय, पोंदेल्यो लायन खंय, ह्यो लायन चेंज कराय. वाय इन्फ्रास्ट्रक्चर जायो ना म्हण ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर जायो, आमकां पाखां जाय, आमकां व्हडले डेकोरेशन जाय, आमकां व्हडले स्टॅच्यू जाय, सगळें जाय. पूण बट बिफोर दॅट यू हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वॉटर. दॅट इज द बेसीक नीड ऑफ लायफ. उदक नाल्यार आमी मरतले सगळे. सो please focus the concerned department, the PWD department. I request the minister, PWD minister, I request concerned minister आमचो आनीक MLA of दाबोली, ताकाय रिक्वेस्ट करता आमचे प्रॉब्लम सॉल्व कर उदकाचे मेन, and other things we can focus later, but first solve our problem. Kiran Borkar for Herald TV. Thousands of litres got wasted and went down the drain in Ponda after the main water pipeline burst at Kundai on Wednesday afternoon. Due to this, entire Ponda area is likely to face water shortage issue for a day. Watch. आम्ही असा आता कुणय गेटी कडेन, फॅक्टरी गेटी कडेन, आणि तुम्ही पळोवंक शकता आता हो धबधबो व्हांवता आणि हो धबधबो हांगासून व्हांवून रस्त्यार वचून हो धबधबो व्हांवपाचो कारण हांगासर नळाचे उदकाचे पायप फुटलेले आहा व्हडले, आणि थावजंड्स ऑफ लिटर वेस्ट जालेले आसा. सो आतां इन्फॉर्म केला बंद करपाक. सो पळोवया. This is Prasad Polji for Herald TV. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on our Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.